Attam jirtu barattoota Daayinaamoo an mulaatuudha. Barsiisaa keessan barsiisaa keemistirii kutaa 12ffaati. Egaa barnoota keenya yeroo darbee keessatti boqonnaa lammaffaa jalqabnee waa'ee oksideeshinii, waa'ee riidaakshinii fakkeenyawwan adda addaa wajjiniin ilaallee barnoota keenya yeroo darbee akka nuyi xumurre ni yaadanna jechuudha. Egaa barnoota keenya har'aa keessatti immoo viidiyoo lammaffaa kanan qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Lama tuqaa tokko tuqaa sadii irratti baalaansiing oksideeshin reduction kan jedhu yookaan immoo redox reaction kan jedhuu fi as jalatti gilgaala lama tuqaa tokkos kan waliin hojjennu waan ta'eedhaaf sirriitti wal hordofnu. So balancing oxidation reduction or redox reaction kan jedhu because of atoms are neither created nor destroyed. Look, the atoms are neither created nor destroyed in the ordinary chemical reaction. Chemical equations must have an equal number of atoms of each element on the reactant and the product side. Scientific law keessa seera conservation of energy yoo ilaalle maal jechuudha? Atom is neither created nor destroyed dha. Kana jechuun maal jechuudha? Ateemiin baay'inni ateemii karaa reaaktaantii jiruu fi karaa piroodaaktii jiru wal qixxeedha. Akkasumas immoo maasiin isaanii wal qixxeedha jedha seerri conservation of maasii sana yaadachuu qabna. Kanaaf maal jedha jechuudha? Atoms are neither created nor destroyed in ordinary chemical reaction. During chemical reaction, the atom or the number of atoms on the reactant side is equals to the number of atoms on the product side jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma haayidroojiniin waanuma fakkeenya salphaan sirii fudhadhee sin hubachiisa. Maal kenna jechuudha? H2O akka inni kennu ni beekna jechuudha. Egaa amma kun gaafa madaalamu gaafa baalaansii ta'u asitti inni kun akkas ta'a jechuudha. Kanaaf asii amma ateemiin haayidroojinii meeqa? Afurii, asittis afurii. Ateemiin oksijiinii lama, asitti lama. Koofishentii isheen kun oksijiinii laaf ni dhaabatti. Akkasumas immoo yoo fudhannee ilaalle kan maasii isaa yoo fudhannee ilaalle maasiin haayidroojinii kun tokko waan ta'eedhaaf asitti lama baay'isu atoomii haayidroojinii 4 giraamii taati jechuudha. Iddoo kanatti immoo 1632 giraama ta'a jechuudha. Inni kun asitti meeqa ta'a jechuudha? 44 ta'a jechuudha. Asitti immoo okay 36 dhiifama inni kun 36 ta'a. Asitti immoo 2 into kan haayidroojinii lama ida'uu 16 18. Kanaafuu inni kun walqixa maal ta'a? Lama baay'isuu 18 36 jechuudha. Asiinis 36 asiinis 36. Kana jechuun maayinni maasiin karaa reaaktaantii fi karaa piroodaaktii jiru walqixxeedha. Akkasumas baay'inni atoomii karaa reaaktaantii jiru karaa piroodaaktii kan jiru kana wajjin walqixxeedha jechuudha. Kanaaf atoms are neither created nor destroyed in ordinary chemical reaction. Chemical equation must have equal number of atoms on each reactant and the product side kan jedhuuf kanaaf jechuudha. In addition, the net electrical charge in the reactant side must be equal to the net electrical charge on the product side. Egaa amma kanaan duratti kan nuti baranne irra caalaatti jechuudha atoomota wal qixxeessuudha jechuudha. Chemical reactionii nu kenname tokko keessatti baay'ina atoomii karaa bitaa jiruu fi karaa mirgaa jiru wal qixxeessuudha. Kanaan dabalatatti net electrical charging karaa reactant side jiruu fi karaa product side jirus maal ta'uudha qaba jechuudha? Wal qixa ta'uudha qaba jechuudha. Kanaaf balancing oxidation reduction hin barbaachisaa jechuudha. So the method used to balance redox reaction. Balance redox reactions are change in oxidation number method and half reaction method dha jechuudha. Waan gurguddaa kana lama qabna jechuudha. Waan gurguddaa kana lamaan qabna jechuudha. Tokkoffaa irratti in oxidation number method dha. Change in oxidation number method dha. Lammaffaa irratti immoo half reaction method dha jechuudha. Isa kana immoo steepii mataa isaanii danda'e qabu waan ta'eedhaaf steepii isaanii irratti hundoofneetu kan ilaallu ta'a jechuudha. Mee isa tokkoffaa haa ilaallu. Balancing redox reactions using change in oxidation number method. Kana jechuun oxidation numberiin karaa mirgaaf karaa bitaa jiru gaafa jijjiiramu mala sanatti fayyadamneetu maalidha jechuudha balance gochuu dandeenya.
This method is used to balance redox reactions that do not occur in aqueous solution and also reactions that do not involve ions. Kana jechuun maalidha? Meetodiin kun yookaan immoo mala ittiin redox reactionii ittiin balance goonu inni change in oxidation memberii kuni walnyaatota yookaan immoo redox reactionii kan aqueous solutionii hin taane akkasumas kan ayinii of keessaa hin qabnedha jechuudha kan nuyi ittiin madaaluudha dandeenyu jechuudha. Step used to balance chemical equations using the change in oxidation state method are one, write unbalanced chemical equation. Tokkoffaadhatti steppiin keenya ni jalqaba chemical equationii nuu kenname yookaan immoo kan balance hin taane sana isa jalqaba irratti nuu kenname sana maal goona jechuudha irra deebinee barreessuudha jechuudha. Irra deebinee barreessuudha. Lammaffaarratti assign oxidation number to all the elements in the reaction. Tokko tokko elementii compoundii sana keessaa yookaan immoo chemical equationii sana keessaa maal goona jechuudha assign goona jechuudha. Hin barreessina jechuudha mataa isaa irratti. From the changes in oxidation number identify the oxidized and the reduced species. Steppiin keenya inni sadaffaani from the change in oxidation number. Oxidation numberii jijjiirame sanarraa maal goona species yookaan immoo substance isa kamtu oxidized ta'e isa kamtu immoo reduced ta'e jenneetu maal goona jechuudha addaan baasnaa jechuudha. Addaan baasnaa jechuudha. Inni arfaffaani computes the number of electrons lost in the oxidation and the gained in the reduction from the oxidation numbers changed. Compute the number of electrons lost in the oxidation and the gained in the reduction from oxidation number. Step 5, multiply one or both those numbers by appropriate factor to make electron lost equal to the electron gained and use the factors as balancing coefficients. Inni jaaffaan complete the balancing by inspection adding state of matter. Mee egaa kuni mee fakkeenya salphaa tokko isinii fudhadha waanuma gilgaala keessan keessa jiru hydrogen sulfide react with nitric acid gives sulfur plus nitrogen monoxide plus water. Mee kana ilaalu. Egaa mee inni kun chemical equation nuu kennamedha yoo jenne maal jedha steppiin tokkoffaani? Steppiin tokkoffaan unbalanced chemical equation barreessii jedha. Right unbalanced chemical equation jedha. Kanaafuu suma kana mee irra deebinee barreessina. Irra deebineetu barreessina jechuudha. Kanaafuu irra deebinee gaafa barreessinu isuma jalqaba nuu kenname kana maal goona jechuudha ni barreessina jechuudha. Irra deebinee barreessina. Steppii lammaffaan maal jedha? Steppii lammaffaa ilaallu. Assign oxidation number to all the elements in the reaction jedha. Amma gaa oxidation numberiin hydrogen plus 1 dha. Asitti inni kun minus 2 dha. Inni kun plus 1, inni kun plus 5 dha. Inni kun minus 2 dha. Inni kun 0 dha. Inni kun plus 2 dha. Inni kun immoo minus 2 dha. Inni kun plus 1 dha, minus 2 dha jechuudha. Inni sadaffaa irratti immoo maal jedha? Sadaffaa irratti immoo maal jedha? Steppiin keenya sadaffaan from the change in oxidation number identify oxidized and reduced species. Kana keessa isa kamtu reduced ta'ee isa kamtu immoo oxidized ta'ee yoo jenne fakkeenyaaf amma asitti sulfurii yoo fudhannee ilaalle sulfurii yoo fudhannee ilaalle from minus 2 to 0 dha. 0 dha jechuudha. Kana jechuun maalidha? Minus 2 irraa gara 0tti jechuun hin guddate jechuudha. Hin guddate. Kanaaf 2 electron is what? Lost. Asirraa electron lamatu lost ta'ee jechuudha. Inni kun immoo oxidation number isaa increase ta'ee jechuudha. Kanaafuu sulfuriin maalidha jechuudha? Oxidized ta'ee jechuudha. Oxidized ta'e. Amma immoo maalidha? Nitrogenii haa ilaallu. Nitrogenii yoo fudhanne plus 2 irraa plus 5 irraa gara plus 2tti jechuudha. Kana jechuun maalidha? 3 electron is what? Gained.
gained. Maaliif jechuudha? Plus 5 irraa gara lamaatti gadi xiqqaate waan ta'eedhaaf jechuudha. Inni kun amma hydrogeniin plus 1 dha, minus oxygeniin minus 2 dha waan ta'eedhaaf rakkoon qabu jechuudha. Amma gaa as keessatti sulfur is what? In this compound sulfur is oxidized. Oxidized dha. Adda baafanneerra. Nitrogeniin immoo maalidha jechuudha? Reduced ta'ee jechuudha. Reduced ta'ee jechuudha. Amma isa kana adda baafanne. Amma immoo maal jedha? Arfaffaarratti compute the number of electrons lost in the oxidation and gained in the reduction from the oxidation number changes jedha. Kanaafuu asitti amma maal godhe jechuudha? Elektirooniin lama lost ta'eera. Eenyutu lost godhe? Sulfurii. Elektiroonii sadii gain godheera. Eenyu? Nitrogenii. Inni shanaffaan maal jedha? Multiply one or both these numbers by appropriate factors to make the electron lost equal the electron gained. Amma gaa asitti elektiroonii lamatu kenname. Asitti immoo elektiroonii sadii fudhatame jechuudha. Kanaafuu maal goona? Appropriate akkanni wal qixxeenuuf goona. Isa kana baay'isuu sadii yoon jedhe, isa kana immoo baay'isuu lama yoon jedhe karaa lamaanuu maal naa dhufa jechuudha? Wal qixa 6 elektirooniidha. Asinis wal qixa 6 elektirooniidha jechuudha. Isa kana immoo akkamittan fayyadama? Akka maalittan fayyadama jechuudha? Akka coefficientittan fayyadama jechuudha. Akka coefficientitti gaafa hin fayyadamu. Kanaafuu isa barreeffanname chemical equation sana HNO3 gives sulfur plus NO plus H2O. Amma gaa iddoo kanatti ishee kana meeqaanan baay'ise yoon jedhe sadiinan baay'ise. Kanaafuu sadii ishee kanattan fayyadama jechuudha. Maaliif? Use the factors as balancing coefficient waan jedhuudhaaf jechuudha. Amma immoo iddoo kanatti immoo meeqaanan baay'ise? Lamaanan baay'ise jechuudha. Lamaanan baay'ise. Sana booddee steepii ja'affaarratti maal jedha? Complete the balancing by inspection adding state of matter. State of matter yoo solidii ta'e solidiidha. Amma fakkeenyaaf ifama iddoo kanatti kan sulfurii sadii jedheera. Asitti sadii jechuun qaba. Asitti ishee kana 2 jedheera. Iddoo nitrogeniin jiru 2 jedha. Kana booddee yoo kan adda biraa waliin qixxaanne ta'e maal goona jedha? Inspection method fayyadamna jedha. Maaliif chemical equation nuu kenname sana keessatti hunda metodii kanaan balance gochuu dhiisuu dandeenya waan ta'eedhaaf inspection method itti fayyadamne dhumarratti adding by additionally by adding state of matter we can balance it. Amma gaasii hydrogeniin 6 asii 2 qabna 8 asii immoo 2tu iddoo kana 4 goona jechuudha. Inspection method itti fayyadame jechuudha. Amma asii hydrogeniin 6 ida'uu 2 8 sulfuriin keenya 3 dha. Isheen kun sulfuriidhaaf hin dhaabatti asitti 3 dha. Nitrogeniin keenya 2 nitrogeniin keenya 2 oxygeniin asii 2 baay'isuu 3 6 jechuudha. Asii 2 qabna asii 4 qabna 6. So this one is what? Balanced jechuudha. Balanced. Kanaafuu oxidation change in oxidation numberiidhaan bifa kanaan maal gochuu dandeenya jechuudha? Redox reaction nuu kenname tokko balance gochuu ni dandeenya jechuudha. Mee gaaffii miti fakkeenya tokkoffaa ilaallu. Fakkeenya tokkoffaani fakkeenyi kuni xiqqoo ishee addadha jechuudha. Fakkeenya adda ta'edha. Mee fakkeenyaaf balance the following chemical equation using change in oxidation number method dha. Lead sulfide react with oxygen, it produce lead oxide plus sulfur dioxide. Amma warri kun state matteriidha jechuudha. Solidiidha, asitti gaasiidha, asitti solidiidha, asitti gaasiidha jechuudha. Steepii tokkoffaa maal jedha? Write unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equation isuma kana finnee barreessina jechuudha. This one is what? This one is unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equation. Chemical equation idha. Madaalamne jechuudha. Amma fakkeenyaaf liidiin tokko rakkoon qabu. Sulfuriin tokko rakkoon qabu. Oksijiinii 2 asii 3. Kanaafuu hunduma isaa ilaaluu qabna jechuudha. Yoo hundumti isaa madaalamaa ta'e wanti nuyi kana deemnuuf hin jiru jechuudha. Garuu kaayyoon keenya redox reaction nuu kenname tokko madaaluudha jechuudha. Steepiin lammaffaan
assign oxidation number to all elements jedha. Asitti amma fakkeenyaaf kan liidii variable yookaan immoo kan jijjiiramaa qaba liidiin kun kanaafuu kan salfariiti kan nuti intinaa jennu salfarii yoo fudhannee ilaalle octet rulii guutuudhaa fi baalaansiin isaa miti elektirooniin isaa inni dhuma 6 waan ta'eef -2dha. Amma asii kan akka +2 akka inni ta'e beekamaadha jechuudha. Salphaadhumatti jechuudha. Asitti inni kun -2dha, inni kun +2dha. Asitti kun -2dha, kun immoo +4dha jechuudha. Amma gaa oxidation number changing jira jechuudha. Oxidation number changing jira jechuudha. So identify oxidized and reduced species jedha. Reduced species jedha. Amma iddoo kanatti 0 oxygen 0dha waan ta'eedhaafi asitti immoo -2dha jechuudha. Amma kan salfarii iddoo kana yoo fayyadame kan isa kana ammoo iddoo kana fayyadama -2dha jechuudha. Kanaaf lead sulfide was oxidized. Oxidation number of sulfur change from -2 to what? +4 ilaalala. -2 ishee kanarraa gara +4tti ni dabalee jechuudha. Kana jechuun oxidized ta'e jechuudha. Oxidized ta'e jechuun oxidation number gaafa inni dabaludha jechuudha. Oxygeniin immoo oxygen was reduced. Jalqaba irratti maal ture? 0 ta'e. Achirraa gara -2tti gadi bu'ee jechuudha. Oxidation number of oxygen change from 0 to -2 jedha. Kanaaf bifa kanaan ilaaluu dandeenya. Steppii arfaffaa irratti compute electron lost and electron gained. In the oxidation, 6 electrons were lost from what? Sulfur. From sulfur. Asitti amma -2dha. -2dha. Afur irraa afur hir'isu -2 walqixa maal ta'a? 6 jechuudha. Elektiroonii 6tu maal ta'e jechuudha? Lost ta'ee jechuudha. In reduction 2 electrons were gained. Inni kun immoo -2 irraa 0 hir'ifnee walqixa maal ta'a? -2 ta'a jechuudha. Kanaaf 2 electrons were gained by each oxygen. Atomii oxygenii tokkoon jechuudha. Steppii shanaffaa irratti multiply by factor to make electron lost equal to electron gained and use the factors as coefficient. Sulfur lost 6 electrons, oxygen gained 4 electrons. 4in kun eessaa baatee jenne tokkoon ishee 2. 1 atom of oxygen gained 2 electron. 2 atom of oxygen. O2 qabna waan ta'eedhaaf jechuudha. It gained 4 electrons. So 2 electrons each oxygen. Thus puts the coefficient 3/2 before oxygen jedha. Kanaafuu isheen kun egaa walnyaatisa keemikaala yeroo baay'ee bifa kanaan miti kan inni argamu. Haa ta'uutii garuu amma kana keessatti lead sulfide iddoo kanatti amma iddoo kanatti 3/2 kuni 2 kana jechuun maa inni oksijiinii 2 miti 2 baddee 3 oksijiniidhaas isheen kun tokko ida'uu 2 meeqa 3 taati jechuudha. 3 taati. Kanaaf 3/2 oxygen produce lead oxide plus sulfur dioxide dha jechuudha. Isheen kun trick example dha yookaan immoo fakkeenya addaati. Fakkeenya adda biraadhaan salphaatti ilaaluu dandeenya. Maal jedha step 6ffaan compute the balancing by inspection jedha. Amma fakkeenyaaf liidiin nu barbaachisu jechuudha. Asittis liidiin tokko, asittis liidiin tokko, sulfuriin tokko, oksijiniidhuma qofaadha jechuudha. Oksijinii qofaadha. Oksijiniin 2 3dha. Asis 3 ta'a waan ta'eedhaaf the chemical equation is balanced because the number of atoms in the reactant side equal to the number of atoms in the product side. It can also be confirmed that the net charge is 0 on each side. Kanaaf fakkeenya adda biraadhaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Mee fakkeenya adda biraa ilaallu balance each of the following chemical equation by using the change in oxidation number method jedha. Steppota kanatti fayyadamnu. Steppota kanatti fayyadamuufi right unbalanced chemical equation jedha. Meesuma kana fudhadhaa. Unbalanced chemical equation barreessine yaa jennu isa kana.
Inni lammaffaa assign oxidation number to elements that change in their oxidation number dha waan ta'eedhaaf amma elementiin tokko uncombined dha yookaan immoo qofaa isaati taanaan zero oxidation number dha. Kun plus 1 dha. Kun plus 5 dha. Kun minus 2 dha. Asitti egaa kun plus 2 dha jechuudha. Plus 2 dha. Amma kun plus 2 yoo ta'e inni kuni asitti plus 5 dha minus 2 dha. Inni kun plus 2 dha. Inni kun minus 2 dha. Plus 1 dha. Minus 2 dha jechuudha. Kanaaf amma kopperiini ilaalaa egaa 0 irraa gara maalitti jechuudha? Gara positive 2tti. Kanaafuu 2 electron is lost. Electronii lamatu lost ta'ee jechuudha. Amma immoo kan isa kanaa yoo fudhannee ilaalle, ani isa kanaa yoo fudhannee ilaalle 3 electron is what? Gained. Gained jechuudha. Maalidha? Kana jechuun lama miti. Lama hir'isu 5 walqixa maal ta'a jechuudha? 3 ta'a jechuudha. Inni kun immoo asii lama hir'isuu 0 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu assign goone irraa jechuudha hunda isaarrattu. Amma hydrogeniin asitti positive 1 dha, asittis positive 1 dha. Oxygen minus 2 dha, minus 2 dha. Isaan spectator dha jechuudha. Karaa lamaaniin wal qixxee. Step sadaffaa irratti identify oxidized and reduced species. Asitti copperiin from 0 to plus 2 dha waan ta'eedhaaf oxidized dha jechuudha. Oxidized dha. Maaliif it is oxidation number increase from 0 to what? Plus 2. Amma immoo isa kana yoo fudhannee ilaalle immoo nitrogeniin plus positive 5 to positive 2 dha waan ta'eedhaaf maal ta'e jechuudha? Reduced ta'ee jechuudha. Reduced ta'ee jechuudha. Reduced ta'e inni kun immoo. Kanaafuu adda baafne irraa jechuudha. Kanaaf copper was oxidized. Oxidation number changes from 0 to what? Positive 2. Isan amma iddoo kanatti isinii kaasee jechuudha. In the case of nitric acid, oxidation number of nitrogen change from plus 2 to plus 5 to plus 2 dha jechuudha. Inni kun immoo maal ta'e jechuudha? Reduced ta'ee jechuudha. Reduced ta'ee jechuudha. Inni kun reduced ta'e. Sana booddee steppiin arfaffaani maal jedha? Compute electron lost and electron gained. Asitti maal jenneera? 2 electron is lost. Electronin lama lost ta'eera. Asitti immoo 3 electron is gained jenna. Kanaafuu in oxidation 2 electrons were lost from what? From copper. In the reduction 3 electrons were gained by each nitrogen jenna. Kanaaf step 5 irratti maalidha? Multiply by factor to make electron lost equal to electron gained and use the factors as a coefficient jedha. Amma gaa iddoo kanatti electroniin lama nitrogeniidhaan gained ta'eera, fudhatameera. Electroniin lama immoo copper irraa maal ta'eera? Remove ta'eera. Kanaafuu wal qixxee miti. Isa kana lamaa yoon baay'ise, isa kana immoo sadiinan baay'isaa jechuudha. Kanaaf gaa amma sadiinan baay'ise jechuun amma iddoo kanatti copper plus nitric acid gives copper into copper nitrate jechuudha. Kuni plus nitrogen monoxide plus H2O. Miti amma kanaaf kan isa kanaa kan copperii sadiinan baay'ise waan ta'eef coefficient isaa maalan fayyadama? Sadiin fayyadamaa jechuudha. Asittis sadiin fayyadamaa jechuudha. Isa gararraa kan nitrogen immoo meeqaanan baay'ise? Lamaanan baay'ise. Maaliif sababiinsaa? Multiply by appropriate factors and use as a coefficient waan jedhuudhaaf jechuudha. Isa kana immoo meeqaanan fayyadame? Lamaanan fayyadamee jechuudha. Kanaaf laman iddoo kanatti barreessaa, lama iddoo kanatti barreessaa jechuudha. Kanaaf amma guutummaa guututti warri kun baalaansii ta'eera jechuu hin dandeenyu. Kopperiin sadiidha, kopperiin sadiidha. Amma fakkeenyaaf nitrogeniin asii lama, nitrogeniin asii nitrogeniin lama, asii immoo nitrogeniin meeqa jechuudha? Sadii baay'isuu 6 jechuudha. 6 ida'uu 8 jechuudha. Hin ta'uu jechuudha. Asii immoo hydrogeniin lama hin ta'u. Kanaafuu amma inspection meetrii fayyadamna jechuudha. Kanaaf step 5 irratti copper lost 2 electron, nitrogen gained 3 electron.
Thus put the coefficient 3 before copper and 2 before nitrogen jedha. San iddoo kanatti sinii kaa'e jechuudha kuno. Before nitrogen 2 before copper 3. Isa akka coefficient itti fayyadamnu jechuudha. Steppii ja'affaa irratti maal jedha? Steppii ja'affaa irratti maal jedha? Complete the balancing by inspection method. Inspection method itti fayyadamna jechuudha. Dhumarratti kan nu dide maal goona jechuudha? Meetodii kanatti erga fayyadamne booddee maal goona? Inspection method itti fayyadamna. In the above equation, we see that 2 nitrate ions are converted to 2 nitrogen monoxide, but we need 6 to balance the 6 nitrate ions that are present in the 3. Therefore, the coefficient of become 8. Amma gaa iddoo kanatti kunoo iddoo kanatti lama fayyadamne miti. Iddoo kanatti lama fayyadamna nuu ta'uu dide jechuudha. Maaliif sababiinsa? Asii ateemiin naayitiroojiin iddoo kana lama qabna. Iddoo kana immoo meeqa qabna? 6 qabna. 8 jechuudha. Iddoo kana lama qabna. Kanaafuu iddoo kana maal gochuudhaa qabna? 8 gochuudhaa qabna jechuudha. Iddoo kanatti 8 gochuu qabna jechuudha. Kanaaf 8 jenne iddoo kana ishee kana siriyyuu nuu ta'eera jechuudha. Kanaaf 2. Amma immoo erga 8 keenye haayidiroojiniin keenya meeqa ta'a? 8 ta'e. Asii immoo H2O qofaadha. Kanaafuu akka 8 ta'uu fi koefficientii molecular weight kanarratti 4 daballaa jechuudha. This one is by what? By inspection method. So the chemical equation is balanced because the number of the atoms in the reactant side is equal to the number of what? Product side jechuudha. Wal qixxeedha jechuudha. Egaa deemnee meetodii steppii kanatti fayyadamnee dhumarratti yoo balance nu ta'uudhaa baate inspection method jechuun by trial and error dha. Iyyaalla jechuudha. Balleessine iyyaalla ammas balleessine akkasitti irra bu'uu dandeenya jechuudha. Mee erga gaaffii kana waliin miti abiyyee kana erga waliin ilaalle booddee gilgaala lama tuqaa tokko waliin hojjenna jechuudha. Nuu galeera moo nuun galle kan jedhu ilaallaa jechuudha. So question number 1 says use the oxidation number method to balance the following equations and then identify the oxidizing and reducing agent. Amma steppiin keenya tokkoffaani maal jedha? Chemical equation sana maal jedha? Barreessi jedha. Barreessi jedha. Akkuma inni jirutti maal goona? Barreessinaa jechuudha. Akkuma inni jirutti barreessinaa jechuudha. Rakkoon qabu kunoo jira. Mater state yookaan immoo falkaansaa jira waan ta'eedhaafi okay. SO4 jira plus H2O dha. H2O dha jechuudha. Kanaaf lammaffaa irratti maal jedha? Assign oxidation number jedha. Oxidation number kan iddoo kanatti yoo kennine akkasii argamu +1 dha. Iddoon kun +5 dha. Iddoon kun -2 dha. Iddoon kun +1 dha. Iddoon kun -2 dha. Amma gaa ishee kan amma fakkeenyaaf H3AS O3 kana keessatti kan arsenikii meeqa yoo jenne X jenna jechuudha. Inni kun +1 dha, inni kun -2 dha jenneerra 3 into 1 plus X minus 6 is equals to 0 jenna. 3 minus 6 is equals to X minus X achi gaafa darbu X'n keenya wal qixa maal ta'a? Positive 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu iddoo kanatti maal ta'a jechuudha? Positive 3 ta'a jechuudha. Iddoon kuni +2 dha. Iddoon kun -2 dha. Iddoon kuni +1 dha. Iddoon kun immoo -2 dha waan ta'eedhaafi 3 irraa 8 gaafa hirribnu inni kun plus meeqa ta'a? 5 ta'a jechuudha. Inni kun +1 dha. Inni kun -2 dha jechuudha. Kanaaf egaa isa kana asitti barreeffanna jechuudha. +1 +5 -2 +1 +3 -2 +2 -2 +1 +5 -2. Amma erga kana assign goone substance keenya isa oxidized ta'ee fi reduced ta'e adda baafannaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti arsenikii yoo fudhanne +3 irraa gara 5 tti maal ta'e jechuudha? Hin guddate jechuudha. Kanaafuu 2 electron
is lost hin guddate jechuudha. Inni adda biraan naayitiroojiinii yoo fudhannee ilaalle immoo naayitiroojiiniin immoo plus 5 irraa gara plus 3 3 electron is what? Lost. Kanaafuu asitti maal jenna? Inni kuni lostituu hin taane gainidha. So 3 electron is gained by nitrogen and 2 electron is lost by what? Arsenic. Akkas erga jenne booddee maal goona jechuudha? Isa kana 3 baay'ifne. Isa kana immoo 2 baay'ifna jechuudha. Isa kana erga 2 baay'ifne maal goona jechuudha? HNO3 plus iddoo kanatti maal fayyadam? 3H 3ASO3 gives nitrogen fuulduratti meeqa fayyadam? 2 fayyadamne jechuudha. 2NO sana booddee inni kun asii 3 jira plus 3H 3ASO4 plus amma gaa iddoo kanatti kan intinaa booddee fayyadamna jechuudha. Amma iddoo kanatti mee ilaala naayitiroojiiniin miti haayidroojiniin 2 haayidroojiniin asii immoo 9 meeqa ta'e 11 ta'ee jechuudha. Hin ta'u. Kanaaf naayitiroojiiniin immoo maal ta'a jechuudha? 2 asii naayitiroojiiniin keenya 2 rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf amma asitti 3dha. Asii immoo 9 da'uu 2 sirriidha. Asitti immoo naayitiroojiinii 2 jenneerra. Oksijiiniin meeqa? Oksijiiniin asii 6 ida'uu asitti immoo 3 baay'isuu 3 9 15 mee asii immoo 2 ida'uu 3 baay'isuu 4 meeqadha? 12 14 ida'uu tokko 15 jechuudha. Kanaafuu koofishentiin isaa 2 asii 3dha asii 2 asii iddoon kun 3dha dirqama jechuudha. Kanaaf inni sirriin isaa 2 nitric acid plus H3ASO3 gives 2NO plus H3ASO4 plus H2O. Kanaaf inni kun maalidha jechuudha? Isa baalaansii ta'edha jechuudha. Kanaaf sin seericha fayyadamtanii salphaadhumatti maal gochuu dandeessu jechuudha? Baalaansii gochuu dandeessu jechuudha. Mee isa baarra jiru siniif hojjedha. Isa baarra jiru lammata deebi'ee chemical equation isaan barreessu. Asitti inni kun positive 1 inni kun minus 2 dha. Minus 2 yoo ta'e inni kun maal ta'a jechuudha? Plus 5 ta'a jechuudha. Maaliif sababiin isaa calculation gootanii calculate gootanii bira ga'uu dandeessu. Inni kun plus 1 dha. Inni kun minus 1. Asitti 0 dha. Asitti plus 1 dha. Minus 2 dha. Asitti plus 1 dha. Inni kun minus 1 dha jechuudha. Kanaafuu asitti inni kun maal ta'a jechuudha? Inni kun maal ta'a jechuudha? Asii kilooriiniin maalidha jechuudha? Plus 5 irraa gara minus 1 tti xiqqaate jechuudha. Minus 1 tti xiqqaate jechuudha. Minus 1 tti xiqqaate. Kanaaf inni kun maal ta'a jechuudha? In xiqqaate jechuun kilooriin gain 6 electron jechuudha. 6 electron. Amma adda biraa immoo biroomiinii ilaalla. Asitti immoo biroomiiniin immoo minus 1 irraa gara 0tti kunoo. So biroomiiniin minus 1 irraa gara 0tti jechuun maalidha jechuudha? Lost 1 electron. Lost 1 electron. Inni kun immoo maali? Gained 6 electronidha jechuudha. Kanaafi substance isa kamtu oxidized ta'e substance isa kamtu reduced ta'e yoo jenne chlorine is what? From positive 5 to minus 1 jechuun reduced jechuudha chlorine. Reduced. Bromine immoo from minus 1 to 0 jechuun oxidized ta'e jechuudha. Oxidized ta'e jechuudha. Kanaafuu amma gaa ilaala iddoo kanatti chlorine gained 6 electron. Inni kun immoo lost 1 electron. Kanaaf appropriate number idhaan maal goona jechuudha factory idhaan baay'ina. Amma ishee kana tokkoon
ishee kana tokkoon ishee kana immoo ja'aan. Kanaafuu maal goona potassium chlorate kilooreetii meeqadha jechuudha. Koofishentii isheetti fayyadamne kunoo tokkoon baay'ifne la iddoo kanaan ka'e waan ta'eedhaaf tokko fayyadamnaa jechuudha. Iddoon kun tokko jirti jechuudha keessa beekasaan. Inni daana. Asitti immoo maal fayyadamna? Isheen kuni tokko waan taateedhaaf ja'aan baay'ifne jechuudha. 6 HBr gives asitti amma gaa biroominii kana fuuldura ja'a kaa'uu hin dandeenyu. Maaliif sababiin isaa biroominii ateemii tokko jiraas immoo ateemii lama jira waan ta'eef sadii fayyadamnaa jechuudha. Biroominii sadii fayyadamnaa jechuudha. Potassium chlorate. Asitti gaa asitti H2O jira. Okay. Plus H2O qabna jechuudha. Amma hydrogeniin keenya ja'a. Hydrogeniin keenya lamaasi. Kanaafuu sadii asitti mi'a dabala. Sadii erga daballe kilooriiniin tokko potassiumiin tokko potassiumiin tokko kilooriiniin tokko kilooriiniin tokko. Eeshi hydrogeniin ja'a biroominiin ja'a sadii baay'isuu lama ja'a. Asitti oxygeniin sadii. This one is what? Already balanced. Kuno kilooriinii bukkee koofishentiin hin jiru kunoo sinii kaa'eera. As keessa ja'a sadii kanaa jechuudha. Akkaataa kanaan dhufaa jechuudha. Salphaadhumatti bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni caara jiru fakkeenya irratti kanan siniif hojjedhee darbedha yeroo darbee jechuudha. Mee salphaadhumatti oxidation number isaa assign goona. Inni kuni this one is what? Unbalanced. Unbalanced chemical equation. Lama barreessurra chemical equation unbalanced ta'edha jechuudha yookaan immoo balance kan hin taanedha jenna. As keessatti plus 1 dha minus 2 dha. Inni kun plus 1 dha plus 5 dha minus 2 dha 0 dha plus 2 dha minus 2 dha plus 1 dha minus 2 dha jechuudha. Kun akkamittiin akka ani sirii kaa'e salphaadhumatti hin beekama waan ta'eedhaaf jechuudha. Sana booddee substancein oxidized ta'e isa kamii yoo jenne ilaala. Amma sulfur lost to electron. Maaliif sababiin isaa minus 2 irraa gara 0tti hin guddate jechuudha. So sulfur is what? Sulfur is what? Oxidized ta'e jechuudha. Oxidized ta'e jechuudha. Asitti immoo kan nitrogenii ilaalla. Nitrogeniin immoo plus 2 irraa miti plus 5 irraa gara plus 2tti jechuudha. So nitrogen gain 3 electron. So steppii keenya sadaffaa irratti compound wal nyaatinsa keemikaala sana keessatti substance isa kamtu oxidized ta'e isa kamtu reduced ta'e akka ta'e adda baasi waan nuun jedhuufi asitti sulfuriin oxidized akka ta'e nitrogeniin gain reduced akka ta'e electroni gainii waan godheef. Sana booddee immoo multiply by appropriate jedha. Seera isaa sin hordofuu dandeessu. Asitti wal qixxeessuudhaaf elektrononni karaa bitaa yookaan karaa reactantii fi karaa productii wal qixa ta'uu qabu waan jedheefi asitti isa kana meeqaan hin baay'isa? Sadii nan baay'isa. Isa kana immoo meeqaan hin baay'isa? Lamaan hin baay'isa jechuudha. Kanaaf asitti sulfurii sadii nan baay'isa waan ta'eef 3H2S react with isa kana immoo inni kun immoo meeqaan lamaan baay'ate 2HN3 gives amma gaa iddoo sulfuriin jiru meeqan fayyadame? Sadiin fayyadame jechuudha. 3 sulfur plus iddoo nitrogeniin jiru meeqan fayyadame? Kunoo lamaan fayyadame. 2 nitrogen monoxide react with H2O. Amma gaa waa ilaalla gaa. Asii maal qabna jechuudha? Sadii baay'isuu lama hydrogenii ja'a ida'uu lama 8. Asii immoo meeqa qabna? Lamatu qabna jechuudha. Lamatu qabna mee afuran asitti dabala. Intersection method fayyadamuu dandeenya waan ta'eedhaaf dhumarratti jechuudha. Kanaaf sulfuriin keenya sulfurii sadiidha. Nitrogeniin lama, oxygeniin lama baay'isuu sadii ja'a, asitti lama, asitti afurii ja'a. This one is already balanced jechuudha. Kuno asitti yoo horattan ilaaltan sadii iddoo kana jirti,
lama iddoo kana jirti, sadi iddoo kana jirti, lama iddoo kana jirti, afur immoo inspection metodiitti fayyadamnee keenyee jechuudha salphaadhumatti. Egaa barattoota barnoota keenya har'aa keessatti akkamitti redox reactionii tokko akka baalaansii gochuu dandeenyu kan nuti ilaalle. Egaa atoomonni wal nyaatinsa keemikaalaa keessatti uumamuus baduus hin danda'anii jedha. Kun immoo seera conservation of maasii akka ta'edha jechuudha yookaan immoo conservation of law kan jedhu ateemiin karaa reactantii fi karaa productii akka inni wal qixa ta'edha jechuudha. Kan inni nu hubachiisu. Egaa akkamittiin baalaansii gochuu akka dandeenyu immoo steeppiiwwan akka qabu. Tokkoffaa irratti chemical equationii sana isa unbalanced ta'e sana barreessu. Lammaffaa irratti immoo oxidation numberii assign gochuu. Sadaffaa irratti immoo maal goona jechuudha. Species yookaan immoo isa kamtu oxidized akka ta'e isa kamtu reduced akka ta'e adda baasu. Inni arfaffaa irratti immoo elektiroonota meeqatu lost ta'e elektiroonota meeqatu gained akka ta'e ilaalu. Shanaffaa irratti immoo tarii elektiroonni gained fi elektiroonni lost ta'an sun wal qixxee ta'uu dhiisuu danda'u waan ta'eedhaa fi multiply by appropriate factor jedha. Isa sana immoo akka coefficientiitti akka fayyadamnuu fi ja'affaa irratti immoo dhuma irratti inspection methodii akka fayyadamuu dandeenyudha jechuudha. Kan nuti ilaalle akkasumas gaaffii gilgala 2 tuqaa 1 jala irratti kan ilaalle jechuudha. Egaa barnoota itti aanu hamman qabadhee isiniif dhiyaadhutti yeroo dubbisa gaarii isiniif haa ta'u.